Thus I have heard. At one time, the Blessed One was dwelling in the royal domain of Vulture Peak Mountain with a great gathering of monks and a great assembly of bodhisattvas. At that time, the Blessed One was absorbed in the samadhi of the many aspects of phenomena called profound appearance. At the same time, noble Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva, looking at the practice of the profound perfection of wisdom, saw the five skandhas in their natural emptiness. Then, through the power of the Buddha, Venerable Shariputra said to the noble Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva, "How should a son of the lineage train who wishes to follow the practice of the profound perfection of wisdom?" Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva answered the Venerable Shariputra with these words. Shariputra, those men and women of the lineage who wish to follow the practice of the profound perfection of wisdom should look at it like this. The five skandhas should be seen purely in their natural emptiness. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form also is not other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, like this, all phenomena are emptiness, and having no characteristics, they are unborn and unceasing. They are not impure or pure. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no appearance, no sound, no smell, no taste, no sensation, no phenomena. There is no quality of sight and so on until no quality of mind and no quality of mental consciousness. There is no ignorance and no exhaustion of ignorance and so on up to no old age and death and no exhaustion of old age and death. In the same way, there is no suffering, no origin, no ending, and no path. No wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, since there is no attainment, bodhisattvas rely on and abide by means of the profound perfection of wisdom. And since their minds have no obscurations, they have no fear. Transcending falsity, they attain nirvana.
All the Buddhas who dwell in the three times have relied upon the perfection of wisdom and have become true and complete Buddhas of unsurpassable, perfect, and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the profound perfection of wisdom, the mantra of insight, the unsurpassed mantra, the unequaled mantra, the mantra which calms all suffering should be known as truth, for it is not deceptive. The mantra of the perfection of wisdom is proclaimed. Teata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisoha. Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should train in the profound perfection of wisdom. Then the Blessed One arose from that samadhi and said to the Bodhisattva Mahasattva, noble Avalokiteshvara, that he had spoken well. Well done, O son of the lineage, it is so. O son of the lineage, since it is just so, the profound perfection of wisdom should be practiced just as you have taught, and the Tathagatas will also rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Sharadvatiputra and noble Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva and the entire gathering, as well as worldly beings, gods, humans, asuras, and Gandharvas, rejoiced and praised the words of the Blessed One.
高真清别国内皆宗的，国颂多知母主自多所，并作给来些人真别国，他愿着于人我共业所，毛利西江接近随别多，小姐所我的老所我的。多觉千波的些多觉讲，就在的罗波达那罗波，边中中边波达阿的上，鸟呢是拉吉拉索瓦的，上波同面一年能着的，着的的月的当着边边，在那个三六年四年末。了解是别解那所望的，了要有没修解的着当，那我这把是别可就解，三界观众宝宝要在所，三摩大愿解那所望的，协助当别成阿的上，大当天边面波中的解。念就那些过去送啦送，大大那么那啦送完的，当今新的自己做我吧，我到这边我说介绍的，到我这边到不给着的，要是就把这啦送完的，就算个的那么多的讲。阿拉冈的千年最终的，说到天幕我住自这边，真见了嘛那拉所望的，让家所罗给了大爷面，给上他把这边叫我叫，这边这边他看这把爷，生在千年那拉所望的。借我更多样大那么多，这面就这边拉罗学见，大大那就有点上座呢，多就强给个人头也说上街就能做些全能能。想求摩多当年叫做见，大概之前这边所能见，到了平时上见诸不修上见就，所见全能老想求摩多当年叫做，大概之前这边所能见，到了平时上见诸不修上见就。所见传那那相求不度当年教孙，大约之间之面所那见，罗罗平时三见诸波雄。嗯，哎呀，哎呀，当然这样，可是通常你的小娃你是吧？那个，你他妈给我结果，生个的起了啊，他妈给我结果，As usual, let's uh, begin with cultivating appropriate motivations in the beginning. 嗯。다 경로 쥐어봐서 가리치도 가서 대린들다 초고여래서 근데 가리치던 게 아니 취연이고 그래서 나와이나 아 대린 가서 아니 메시게 뒤에 쳐봤지 아니 사반다에 쳐봤지 로니도 앉았다 주자생이 맞은 되지 있는라 너무 좀 된데 생이 집에네 아니 좋아라 랑도지 내대 땡이게 다 주거 담바된 점을린데라 토마페 아니 뒤에 쳐봤지 다 나와되게 당고인 자리에 있는 것도 대린 예, 결혼전에요. 나와 지게래나요. 담배 취지 좋아해나. 내가 또 베베게 다 시에들 사과 문제제 나와서. 네. 리바사나야 문제 좋아해. 아니 개와사나야 문제 좋아해. 아니 뒤에 말아오지. 인자디 내가 속에 대린 토마. 아니 결혼지. 아니 강 샤와지 배샤나. 나 대야. 그래서 국가 생생해져로 빼게 쳐 보여. As you all, uh, as you may know, that
Today is the first day of the month of Sagadawa. So now here, let's take this opportunity to multiply our merits that we have accumulated. As it says that if one is able to accumulate merits in this month of Sagadawa, it multiplies 100,000 times. Similarly, if one engages in negative deeds or evil deeds, which also multiplies its negative karma in that 100,000 times and so forth. So why don't we take this opportunity to accumulate more merits rather than accumulating negative karma and so forth. So now, how do we, accumulate this merits? It's just by questioning ourselves, first of all, for in particular day to day, for what purpose that I'm here, why I'm receiving these teachings of the Dharma and attending myself and joining myself, receiving these teachings of the Dharma. It's now think about the Buddha who came to this world as 2,500 years or close to 2,600 years and so on. And so who came to this world at the day, it is today, who actually came to this world to propagate Dharma for the benefit of all other sentient beings. So therefore, in this particular or the special event or the special month, one should have this firm determination to engage in the virtuous deeds to accumulate merits. 나한테 저기 라인데 걸어 아니 뒤신데 체바친에서데 땅아 저기 가르쳐교래 세시인데 걸어 아니 랑게 센이 요새데 된다 산제 템바이스 아니 템바 크로 공부도 베잖아 아니 나이 템바데 아니 산제기 송비 아니 로자기 토는 템바 뭐지 제거해 지라 근데 이베 걸어 아니 소소기 지 인지 미지 아니 링하에서 그 쇼바 강이나야 시신대와지 제바대야지 저사 댄서진의 매비 소리지 많이 봐. 네 가디에나 랑게 아니 덤바 투병 한번에서 댄스지 집어 담바대다. 근데 랑게 bom비치도 가디에는 여반다고지 손나지 용도르잖아. 아니 가서게 아니 랑 가서 희지대 대스지 아니 집어 담비 쇼라야. 쥐어도야 이래와요와. So what should we do now is, as we find in the praise of the Buddha at the end, in the context of reciting sutras, where it says, subduing one's mind is the teachings of the Dhamma, or the teachings of the Buddha, what it says. So, although the Buddha had passed away to nirvana, non-abiding nirvana, very long time ago, his teaching is still fervent, and his teaching is a substitute of the Buddha himself, and his teachings or his advices that is left for us must be followed by us as the followers of the teachings of the Dhamma. And by following this Buddha's teaching is to pacifying one's conducts or one's conducts of the body, speech, and mind, and one's behaviors of the body, speech, and mind. It must be always in a subdued manner, in a pacified manner, in other words. And so with this kind of behaviors, one can then be able to bring all those Buddhas and Bodhisattvas as one's witness in whatever the actions that one may take one's through body, speech, and mind. If one is able to set up those beings as one's own witness of one's actions, then there's always beneficial for us to be able to engage in the virtuous deed. 나야
아니 가서 대바 찍고 이게 just 나오는 게 참 메시와 되는 배나 관한데 이거 너무 리린데 이거라 아니 템버 투병 보세요 다나 가서 교수 년도고 지게 아니 비기긴 되는 나가 되니라 미바체네 아니 좋아 거는데 가서 이 템버스나 되래요 아니 가르 땡셔야래 아니 멤버스나 되래 네발에 미야 가르 땡셔야래 아니 개개선은 되래 하자 가르 자셔야래서는 템버 아니 멤버 아니 가르사다 개개 하세는 Tendruid teki ingolani soso ke chwali chi kona tembi ke ni zonye de soso ndeje nangala shaji bengane rani ke pigila chwati tantu ayina ani temba peba de temba kono ke tenda mayimba temba peba de ngai tenda yimba tendruid ki chwati le sona ani temba le teba yona sana nyeje do yi cheba yorwa So by visualizing Buddha in the space above one's crown and asking the question that how can for what reason that we consider Buddha as one's teacher? Why we are considering Buddha as one's medicinal or physician? So, what kind of if teachings the Buddha has given as a teacher, what kind of medicine the Buddha has given as a physician? So, the reason why the Buddha have come to this world is not for the purpose of Buddha himself. One should have this proper understanding of the very purpose or the reason of being Buddha in this world is to benefit us, is benefit all other sentient beings. If one is able to cultivate such motivations, if one is able to adopt such ideas or the perspective, then as a result, one is able to stabilize one's own faith and one's closeness, mentally closeness towards Buddha will increase furthermore. 아, 다 텐저치만 도 맞지 저 메시지 되는 맞아 사원 나오게는 소소 얘는 디본게도 관리 제게나 제 아니 데 사바도 아니 tempo 가진제 그게 아니 가사 아니 도망 가서 제바 지에니가 될라 되니 친네 라면도 저도 쇼이게 제바서 그래 아니 제바 장안이가 될라 아니 그 담비 제바 아니 뭐바도 상제와 아니 그냥 얘네들 대신들 세고래 인다네 이제 근데 답게네 좀 투병 볼라는 게 단절로 하는 이 볼라디 거기 좀 투병 보기 전에 지금 미바 제도도 지 당저 대야 당서 요제랑 지지 넘어 진바체 아니 덤발라 대바체네 아니 덤비 투가네 아니 오미네메네 마음나에 소화생이 되게 근데 아주 콜로코 되게 아니 제 아니 될 디슨 베자제 덤비 투들이 투가기 될라 아니 덤보 디스 카본도 지요네 근데 장신 선제 디주제니 다 센데게 나서 디딜러 소바게니 토마 메바네 조이게 시리다 지바 당시 답이 메바체 아니 양 증거 주체레베 걸라니 결과가 세보이네 랑게 쇼네 쇼 리제 나타제 가네 아니 세다서나 라바데니 투자와 쳔보긴 제니 지쳔보다 상주세 아니 한다게 따와도 사라지라 제송사네 아니 돈이기 과강야 뭐 상주생 과강야 뭐 데이터는 미바체네 아니 쳔보르르만도 치마도 다토아이나 아니 센지 치었다 제게토네 아니 겨울로버 진짜 사야 패키지 뭐 되는 거 좀 메투게 야 말이야 도대체 제도나 다완디노야 보여서 대지 메시지 송사지 Also, 이게 고대지 전뭐 저로 되는 게 전에 죠 so in the month of Sagadawa, it is crucial for all of us to engage in the practice of abandoning negative deeds and accumulating merits. And particularly at the eighth day of the Sagadawa is one of the special day which actually commemorates the Buddha's becoming a fully ordained, and Buddha became a
he adopted the celibacy, and the 15th of the month, 15th of this month, 15th of this month, 15th of this Sagadawa, month of the Sagadawa, commemorates a very three special Buddha states of of birth, enlightenment, and his parinirvana. So, keeping this in mind, one visualize Buddha Shakyamuni as vivid as possible in the space above one's crown, with a radiant light radiating from his body, and at the same time visualizing the mantra of Om Muni Muni Mahamuni Soa at his heart, and from which that white nectar emerges and dissolving into oneself and all other sentient beings, and purifying all their negativities, including their sicknesses, diseases, and whatever the physical and mental problem that sentient beings may have been imagining this all and purified, along with the negativities that have there that sentient being is oneself have accumulated from the beginningless time. Similarly, again, the yellow-white lights emerges from the Buddha and dissolving into oneself, and which thus which increases one's merits, virtues, and all the realizations that one may have, such as renunciations, bodhicitta, wisdom realizing emptiness, and so forth. If one is able to do this practice in this particular month, it's like one's merit will multiply greatly. Right. Ani ji temba re temba lo jo ba shin re ze mi ba chen ma ne da na re. Ani ja be mi ba chen she araba za sa na re. Ga je kan so so gi chi. Ani ju ze jo mi ba chen ne me chen sa na re. Ga je ji ne mi ban jo chi. Yon to ye so so me ba kan shu che wa ya na che na ji ro. Ani ge si shin re zi ge chen na da na re ju ze me chen na da na ya. Ma so ju jin da wo de. Ani temba tu bi on bo le ma je pa le ma. Ani ha te de na ba sha ba chi nge ba ta to go re. 아니 배치 상하던데 주비거나 하다 라마 아니 장세선의 뭐 이메시에 저던데 게 맞잖아요. 아니 템베다고 템바다 아니 사제 상제세 뭐가 가래나 템바 대이 아니 주진다고 지 템바체 될려 봐. 아니 하테데 대이 아니 넘버 샤와지 네바도 제도 그래라. So if one is more comfortable with visualizing Avalokiteshvara or Manjushri or the Tara, one should do so and do the same visualizations. But remember that all those different deities that one may visualize are actually emanation of Buddha Shakyamuni himself. If one, this is what one should understand, and because in the tantric practices, it always says that when one visualizes this, what we call the yoga of deity, it's always emphasizes of oneness of body, speech, and mind of the deity, guru, and one's body, speech, and minds, or the non-duality of one's mind and the mind of guru and one's meditational deity. In the same manner, here, if one visualizes any kind of deity, the meditation of deities such as Avalokiteshvara, Manjushri, and so forth. But one thing that one should remember is they are all emanation of the Buddha Shakyamuni. 아 이때 가서 방가지 되게 사간다 와라 이니 제지 지로 간 투투지 제제 아니 소소게 데로나리 간제 데로나 아니 나와지 게리나 가서 기타 소소게 계속내 두에게 아니 뒤세도 털어 떠면 자야 돼 데리고 가서 사간다 제가 지키와 인자는 예 딱게 규마세나리 베기서들 지제 As today being the beginning of Sagadawa, so I am encouraging all of you to
not to waste our time at this particular month. And whether you one is reciting mantras or whether one is reading texts and so forth, making sure so everything that you are doing is based on the cultivation of appropriate motivations so that we don't waste our precious time and day of this month. Tenga te tenju teba te inchi goni je shangju yasa te ya na di lo ne tsuden trenshi bo goni chi chengen ye na ani go temba shen la temba chiba de pa ba sen re ta yi to na ngone chi so so ge ngone lo gi chaba che me to ge tenji chi pe sha sang ge chi so na che to ye chen ji yo wa pe je tenju ni ma ron tenju te be goni ani cho su tenju teba inchi goni je sha ya na kan de che to ya bo kan de che ma to na de ri ti chen chi ba ni ma ron ka le chen ma lo ne tsuden kan la kan 투두지 고아토는 로토르잖아 아니 시니 가서 시니뭐 아니 나는 제 당서 뭐 일라 가능성이 엔터가 좀 집어 담았던 게 다 송진이래요. So if one can recite this praise to dependent originations by Lama Tsongkhapa, is something that is very, very beneficial because when you recite this, you will understand the qualities of the Buddha, the actual, the mental qualities of the Buddha, particularly the wisdom qualities of the Buddha, which enables us to cultivate uncontrived faith and devotions to the Buddha. So if this, praise to divine originations text is actually translated in English. So if one can recite this on the daily basis, is it perfect? If not, and one should at least try to recite this once in a day during this Sagadawa. 되지. 다 되겠지. 당가 속에 뒤진 차진은 얘다 차진세나 차진랑 차는 담바티 좀 먼저 내가 담는 거 같지. 담바 투배 온볼라 아니 라네지 근데 루루 통면에서 저런 게 되게 쌓이는 거 아마도 시에디지 지디지 넘바 아니 지자나마 집에 좀가지 소만하게 얘는 이제 남가 되냐나 편도 요여서 관한돼 있는데로 고고들 선도 되고 쉬우지는 거 아니 견적이 고고 관한돼 있는데 단 잠을 치고 말에 관한돼 있는 여배기 랑게 저제 파면도 선제 용수 좀 봐야니 지가 저 최시에서기 최대되는 데네 근데 랑도 되냐라 아니 지 신주 제거에 소리지 된지지 임바잖아요. 뭐 사절을 매비 이제 저를 매비 대바대서 이런 단달랑 저 사제만 돈서지 그거 지스지 매바체게야. So now let's visualize Buddha Shakyamuni. Buddha Shakyamuni, visualizing Buddha not on the crown of one's head or above one's crown and so forth, but rather as let's visualize Buddha being above the world, the globe, and visualizing all sentient beings are present in this globe, and who is then surrounded by all those lineage gurus of the Lam Rim, such as Nagarjuna, Asanga, and so forth. And just as we ourselves has a same, genuine desire to achieve happiness, overcome sufferings, may all so too all other sentient beings has a similar wish to achieve happiness and overcome sufferings. And with this, let's take a couple of minutes to meditate.
아이, 던져 진짜. 근데 제대로 경로 쳐봐 지금 안에 선들이 대령 가족이 취시에 대해서 싫어 마고 아이는 주된의 헤비 코너기 대박이 너무 잡아 상지 줘봐. 아니 지 상지 상지 선발에 지 가나야 봐다지. 맞으잖아 대지 쫀는 잡아 상지 여러 잖아. 봐 선업에 주주만한 게 사거스네. 이 배사 소도아. 근데 제대 지게 뭐저 지초던 지 대선 로로다 근데 지 제금에 대 선반을 파진 줄 모르는 상이 시에고야 뭐자. So, it is very important that one cultivates a fervent faith and devotions to the Buddhas and Bodhisattvas when one is actually receiving the teachings of the Dhamma. With this, then one is able to transform one's mind, or or to change one's mind and change one's way of thinking and so forth. Because then also for my part, as a as an instructor or giving these teachings, is my very purpose of giving these teachings is to transform my own mind as well as mind of all those participants. 아, 됐지. 당가 저기 강치 바시 최대 아니 대령 가서 지나 가서 시가고는 가서는 제가 지면 질래서 그 남아 제에서 정도 남아서 그 최대 용서 때리 레트도 얘다 가면 또 Tena mindu rumchi konyi madu mindu wadanda. 아네 그 And then 그때 때 oh, 대가서 되면 그 인치 미지 대가서 대 시바대 인치 미지 당원의 자투로 투어 제서 로아일 인치 대매는 아니게 되는데 매니 좀 말이 지현도나 거치면 인치 미지게 단단한 이 최소게 아니 페이스북으로다 유튜브로다 근데 다당가서 와이세세 대고도 카스거든 그래서 제가 재미지 시가 권에서 그 다단지에서 그 넘버에 지적에 가서 가서 정도 넘어 낸도서 그때 가서 가서 전화 내용을 등에 가서 때 맞아 이때 가서 단다때 가장도 어디 지다 콜 메시 다만 또 인도 so 어 in that one of this Indian women approached Rinpoche I mean, last week or so, asking the Rinpoche to give her the refuge vow, so that she wanted to become a Buddhist, and so Rinpoche did, Rinpoche bestowed refuge vow to her, and then she's from Chicago, and she is wholeheartedly wanted to 아니 become 메디신 a medicine. 어 Or not Chicago, it's medicine. She's from medicine, and so uh, she was actually saying that she would like to join the teachings, but Rinpoche has given her this website and everything, but it most probably she's unable to come today, it looks like. 아, 됐지. 당아도 되게 결혼 쳐봐지냐 관심 봐셔와 되네. 뭐 저기 그런 리기 빼산되게 미통 라생기 콩도사대 아니 뭐 젠데데선 단데 제여래. 디제는 자와 상방 거 무슨비 뭐도 진제여래. 디제라 조지 바데 아데셰베 상처 랑저 쳔문제여래. 아니 걔네 정말 뭐 정말 집에 소에게 아니 단다 거사 랑저 쳔문제여디 고 지 통해 명예제당 지금 가서 하여에서는 난가 동바지는 시바게 말이고 너무 주반되게 송비 보도 대신 바신데 너네 자가기 변주네 가서 배워 강쟁이 전에 뒤 단다 벌는 제인데 주고 좀 바시는 제법이 쳐와서 되게 지금 건 나와 있는 중에 돼. So to start with this first outline, so the greatness of the authors given in order to exhibit the teachings as of noble souls. For that, and so one should think about this. The teachings that we were talking about here is not something that is not really has no source, or but just someone has invented and just composed the teachings of their own intellectual understanding and so forth. Rather, this has a immaculate source, or the source of Buddha himself, the teachings of the Buddha himself, such as source can be traced to the Getting Dusum, which are the the 100,000 100,000 chapters, or the stanzas of
of the perfection sutras. 아니 그때 시대 제동발라 시대 얘들어. Also, and then also the 800,000 verses of the abbreviate Prajnaparamita Sutras. And then one can trace, then the next will be the Abhisama Alamkara, which is the ornament of clear realizations by Buddha Maitra. And then the lamp for path to enlightenment by the Adishi Devamkara Shirijana. And this will then be elaborated by Lama Tsongkhapa, the teachings on the Lam Rim Chenmo, the deities on the great deities of the path to enlightenment, and so on. Rinpoche te shiro na tu si nge di computer ki di me zoro je di nge di charge je di do ma bu jin de shi de 어디 태요. no tian yu lam sa tian yu di 예. nge di yu sam su de yan sa ma bu cha 예. all of it started. 야. 되네. 취재 채워서 선한 것도 돼. 상주 랑제 전바데 시주니 저거는 땜반 중에 진영이나 오늘 되는 농업분도 세 진짜 진짜 매주시로 와. 시비고는 배 가서 이제다 게 마셔나요. 제바 게 매져야 근데 코로 손바나 게 강주 전에 되네. 아니 단 되는 카토다 따다 되게 면도 세지 매래. 또 제바 정에 오늘 리핏 나시 피드 쇼에 지기 토는 지 해바다 캐피긴 드론이 제소나 아니 될은 게다도 생이지 다 단다이 배제 non-di yo mara se lo nga hamba cheta ma to peche yo mara se chobori ro cheji chewati ngando ji kono no yo ba somba na gi me shia cha ma se khatu ko de wa shia na tende. So if you look at the greatness of the authors given in the greatness of the teaching itself, in other words, showing the greatness of the teachings in order to engender respect for the teachings. And if you look at, now we don't have to go and look for anything, If you look at the Lam Rim Chenmo itself, the great deities and the stages of Bhakti itself, if one really take one's time and go through these teachings, contemplate on these teachings, and meditate on these teachings, and not just verbalizing those teachings of the text, but rather try to internalize those teachings, one will able to have the taste of this greatness of the teachings. Bless you. 아니 나와 주지다 아니 최완이다 제베 출연이 히자다 셔세데 가는 것도 단 기노 제도 나게리 소소 개본데 개변데 지지 메다 지 당년다다 개개 이체도 말에 아니 장제스 장이네데 제엔나레 센지 시신데와 때도 대화 용하지 단달인데 뭐네 진델면 주스는 주상을 지어라 기노 제도 코로나는 소용비 거네. So then the third was how to listen to the teachings in which the teachings and its authors are great. For this, again, it also talks about importance of cultivating positive motivations. And one's very purpose of receiving this teaching is to not gain some kind of intellectual knowledge or become oneself as scholars and so on and so forth, but rather, one's very purpose of receiving these teachings is to transform one's mind, pacifying one's mind, and subduing one's unsubdued state of mind, so it is such motivations will then be one will then be able to receive the actual teachings of the Buddha. 되지. 다 넘어가는 이제 너무 제대 저기가 저희 사지 시바들 니치 대 가서 런지 자와 신이 되면 다 되는 거 제대 저기 뭐 니치 안 되니 소셜을 있는 거 같고. And the fourth outlines the sequence in which the disciples are to be taught the actual instructions. For this, there are two subdivisions: how to rely on the teacher, which is the root of spiritual path, and how the students then turn their mind after having relied on teacher. 때는 로 제대 저기 뭐 니 뒤에 되는 니 볼래 비주 그거도 니 보자 달래 비주 니
다 동버지 니다 집에 제단련 비치라니 나지 나자는 게 받지 세다 니본이 세군지 다 동버지 다 니본이 증거는 송 주부 중간의 도모 나지를 많이 하세요 주부인데 주부 챔피언 나지를 많이 하세요 세지 동버니지 다 주부 챔피언 나지를 많이 하세요 제가 송 비지시 대전은 주부고 생제 관한되면 생제 제다 집에 생제는 셔발로 세지 다 동버 이제 생제는 셔발로 세라 송 생제는 로발로 그 제세 타시를 저발로 상제만 주바되면 로발로 배전반 인시바 아지 동번인지 다 로발로 배전반 인시바니 태바치 뭐 찔러라도 치바도 도제 태바로 세지 동벌라송 샤선 로발로 대저 장내 데서 남바송 손에 제달린 비치 동번인지 손에 제다 제벨린 비치라니 강로로 비제 대로번에 대라 제달로 비린 바지 동번인지 제달로 비린 바라니 시바질라라데 지바도 파제 타만니라고 수유지 도모지 파제 타만니라라지라 주 인사에 신내라도 편시바 데니가 그 데니 띵인 제겐지 디제 때문에 신나라도 로데 야와 데니가 강급이 전세 고랭에 바 소소로 수유지 도망하지 다 소소로지라니 신내라도 라동라지 도모지 다 라송라지레지 라동지 소데 마 라동지 로데 야 라도 강데 라동지 세지 다 동보스는지 다 아마레 다 동보라니 당대는 게 저 소라 뭐송아 제가 루루주 공부를 수수 다정아 돈만이 이제 더 왔다는 배가 아치 돈만이 이제 다 돈만이 더 왔다는 때 코난이는 주변에 때 코난지 때나 배가 뭐지 다 돈만이 때 코난 때는 가장 뭐 생각이 전아 이제 말에 가장 뭐송아 때가보다 다른 거 이루시바 제바텔라 때는 더 지래 집에 봐 돈벌어서 가장 먼저 그 이제 뭐 맞아 비진로 가봐 랑로 잡아 다른 로 잡아라 송이 사이 되노기 가서 가사 가장 숨바들이 된다는 가제지 쳐봐자마자 가제죠만 다 쳐보면 되고 사진이자 아니 다른 가서 꺼서 봐봐 아니 소속의 돈이지 또 그거야 가르쳐 버서는 가샤까 그래서 근데 가샤까거나 아니 까거야지 가샤세 가르래 가샤세는 매버서 거야 가르래서라서 시리도 니르니레스 그래서 카투히에지로 대파도지 소샤르치다. So we're on the chapter of the actual object to be negated, right? Actual object to be negated. Because if one has a genuine aspiration to attain wisdom which understands ultimate nature of reality, first of all, it is important for one to identify the actual object which is to be negated, an object of negated, by for what purpose that one need to negate those object of negation is to overcome one's own obstacles or one's own defilements of liberation as defilements of omniscience. 아지 당가 속거서 보고 엄마 탄저와서 때 가샤 시베 가라 가샤 때 타투베 가샤 때 가르선 까에 때 가르선은 한신지 줘봐 랑만에 줘봐 라운드 줘봐 생겼대 자이 점모 사지 여마데서 엄마 탄저 때 까고로 당가 속에 로마라 된지 여바데 나가슈슈 리네와지 통화 리네와지 여바데 맞아 봐 시샤제는 자자제 때 로게는 가서 로디디 거의 라와데라 타고야만 예 거의 단지 짜좀 드라이브 시드세 짜지 자와데 되래. So now, at this moment, we are trying to identify the actual object to be negated in accordance with Madhyamaka Prasangika. And what is the actual object of negation here? What is to be negated is something that exists intrinsically or independently, or something that has its own characteristic or its own essence, in other words. And those are this object that is to be negated. Because at this point, we are, instead of negating that, we're actually embracing those object of negations, our way of understanding the world and oneself. We are taking them as if they exist in and of itself, or they exist intrinsically, and so forth. It is because of this way of thinking we're unable to free oneself from the cyclic existence. We are kind of trapped within this unenlightened existence, or we are kind of
we are trapped within the nets of self-grasping and self-cherishing. 아야. 땅아서 가서 가서 봐봐 될래로 되데 맞어 대 가서 땜바 디 경우도 현재 좋다 뭐 시세에 따이 좀 받든 줘. 따이 좀 받지 가자 차라기 돈에 시여라. 가자 차라기 돈에. 시여 거라 가서 가서 다다 오마 라지바기 가자. 오마 라지바드세기 아니 라신 줘 봐. 여래서. 아니 라신 줘 봐. 면도 와서네 아니 배선의 손도 와서 가라. 아니 될라 단단한 가자 잡아. 단단 봐 라신 마주 봐서 라거 마도 라신 줘 봐. 여래서는 오마 라지바기 대바도 해도 다 엄마 타지가 이게 있네 자신 좀 싸우니 여 말에 세 되니게 상상되래 다라니 개체셔서 되게 가진들라 내가 대단하다 가지 쳐봐자마자 라지바마다 타지가 여 말에 너는 지금 말에 써야 돼 어떻게 튀르고 지저나 되네래. So now when it comes to the explanation of this view of emptiness, we have talked about the subtlety of the view of emptiness earlier. So when we speak about the subtlety of the view of emptiness, we're talking about the view of emptiness, propound view of emptiness in accordance with Madhyamaka Swatantika and Madhyamaka Prasangika, right? Whereas Madhyamaka Prasangika and Madhyamaka Swatantika, they accept intrinsic existence. Although they do not accept true existence of self and phenomena, but they do accept of intrinsic existence, or this the characteristic and intrinsic characteristic and so forth. But now, when it comes to the Madhyamaka Prasangika, it actually rejects all this intrinsicness. There's no such intrinsic existence across the board. 아야 대시 다 엄마 라지바드서 라시지만 얘네 변에 풍방거 보다 라시지 또 만나봐 따오서 러도와라나 엄마 라지바 이내 가지고 된다 말 라시지 마주바서 라그르마도 라시지 좀 여래서 라그죠 엄마 라지바. So now, when we ask question to someone who holds the view of Madhyamaka Swatantika, if you say that all those 5 skandhas, 5 aggregates are non-intrinsic existence, it is said in the text itself. If we were to make this statement to Madhyamaka Swatantika's holder of Madhyamaka Swatantika's view of emptiness, then there's it is not rejecting intrinsic existence of the 5 aggregates, but rather it actually rejects the true existence of 5 skandhas and 5 aggregates. 대리체 오미쇼 뭐고 쉬위체노라 대한담바 마주바 대한담바 마주바서는 자샤래 대 자샤와 있나 대 오마 랑지바 종이 비쳐봐야 말에 오마 탄지 종은 잡아 여래서 아니 되게 가슴 독이 lon도하는 아니 된다듯이. Yeah, such ultimately existence and ultimate existence, a difference between the ultimate existence and ultimately existence is made between the two Madhyamaka Swatantika and Madhyamaka Prasangika. 아야 그만이 가서 뭐바 또 보면 또 시에송바 단계는 되나 그러지 가서 로드 마슬로 쳤어 아니 돈이 야야 다 돈이 되지 봐 레장스 들어와 돈이 되지 봐 레장스 내방 진지 유민당 매방 냥바七八斤3斤级的你往给送这样的往给民些当人千千万来送的。So now let's read through the text. It is page 117 as a quotation of Nagarjuna's 70 stanzas on emptiness. It says also the Nagarjuna's 70 stanzas on emptiness, which says, through the force of worldly convention and not through the force of reality, the Buddha spoke of duration, production, and cessation, of existence and non-existence, of
of what is law, moderate, or the supreme. 땡가서 데려와 배나 제바데 지바데 용서 조바데 여레 세데 제테 타니 병원게 여르마도 양다바 여마리 자신지 여마리 대다바 여마리에서 된다 되시 그러 가서 배나 쇼로게 녀거 제거돌라나 아니 녀거 제와데 타니 오게 여르마도 녀거 갈라마데 바랑하기 녀거 제와지 여마로 Everything that exists is through the force of worldly convention, in other words. It's a conventionally existence, in other words. When you look at from the conventional standpoint, then that exists, such as duration, production, cessation, and so forth. Similarly, the sprout and the seed germinates the sprouts and so forth exist conventionally through the force of worldly convention, but they do not exist intrinsically. There's no such intrinsic germination of sprouts and so forth. 야, 제 중앙에서 다다다게 예 제반 되네. 담비 된데 매 제당 관계 사베 젬바티 제와 덴바 칼라 시시다. 대신도 진주 자유 진주 자유 지텔레 지텔라 알레 지텔라 제단 지반 니나야 담비 된데 제와 당 지반 니네 예 마이 시든 담바데 담바 당 덴바 당야 담바 냥 다바 가자라 자네 손바 만라 아지 대다 마자리 체양 랑게 모다 랑시다 랑게 체니지 주바 메비 체바자와네 신도 망어 주범빈다 빨다 레장 소도 Then also the Nagarjuna's precious garland. Nagarjuna's precious garland says, it is said that both the self and that which belongs to the self exist. They do not exist in ultimate sense, in other words. Also, how can something be true when the seed that produces it is false? Also, similarly, production and disintegrations appears in this illusory world, but ultimately there's no productions and no disintegrations. Thus, such texts often make statements in which they attach ultimately, truly, or inherent in reality to the negations, even when they do not add those. The very frequently add a qualification that something does not exist essentially, does not exist intrinsically, or does not exist by way of its intrinsic character. 네 거사는 이게 소소지 저 간제진 조선나요 그 준비 온게 여봐 아니 지 타녀 온게 여봐서마다 양다바 여마레세데 가자자와데 오미 좀 뭐뭐노래 무슨 가자 잡아요 거래 아니 맞잖아요 치바데 자 그거래서네 들이 메시지 세고라 손도와 So it's clearly mentioned that we talked about earlier. Thus, such texts often make statement in which they attach ultimately, truly, or in reality to the negations, even when they do not add those very frequently add qualification that something does not exist intrinsically, and then so on and so forth. But whenever we see that something doesn't exist according to Madhyamaka Prasangika, one should understand that what this actually text, the statement, it is ultimately non-existence of ultimately true existence and intrinsic existence. nga zo ge ga sha dang ong mi ge da dang sing ge de se le mo ne yin shu ye ge ye so ne de se lo ne da gang je se ne je che ba che de se lo nga zo chen ni ba se de mo cha de jong ye chen ni che ba che da se dong ni be she chi de se ga da da de jong de se le. So if one really have a genuine aspiration to understand this, the text of Madhyamaka, particularly the Madhyamaka Prasangika, and reading frequently of this text or this particular chapters are very, very important, because in the monastery,
Madhyamaka's debates based on Madhyamaka, the monks are carrying out is on this particular topic. 야, 주바 메타발 텔레 자마서 산제지 산제 너지 최 덴바 덴바니라 양다데 제테 켄조 덴바탄 담베텐데 덴바오 시 종에 텔은 제테지 켄조지 덴바 강게 bomba예요 소마예요 시 저바 데니지 bomba 차고 소마 치고 시 대다 메타바양 저도 강게 세테 코나 삼바 zamba te tsena ne bomba tang soma ta tene daba shawa yinbe mete na teda chaba da tsiba ta teba kalan juro te yen shen yang teje sheba ji te kunzo je onge teje sheba dreso teje sheba nyangen len deso she mataba yang jodo kange tse ten tangba samba te tsena ne 대신 시에바니 메테나 니 제바다 냥엘렌데바 다다 테바 갈란 주데 시에송 소송도 어디바도 아니 아니 같이 자샤고 So this is also the Buddha Palitta's commentary on the fundamental deities says, Narayana's fundamental deities, the teachings given by the Buddhas rely wholly on the two truths, worldly conventional truths and the ultimate truths. Thus, with the truth of worldly convention, you say a pot exists or the bamboo mats exist, are impermanent. The pot broke, the bamboo mat burned. When you begin to contemplate reality, pots and bamboo mats are untenable in that they are dependently imputed objects. In this case, how can it be tenable to regard them as a broken or the burns? Furthermore, you indicate that impermanence of even the Tathagata through the force of worldly convention. The Tathagata has grown old, and the Tathagata has passed from sorrow. When you contemplate the ultimate, even the Tathagata is not tenable. In that case, how can this growing old and passing from sorrow be tenable? Also, the Master Chandrakirti says that refutes the true production, but does not refute mere production. Let's take a 10 minutes break here. 비다 발다 예송데 제당가 가서 시대만이 세우라 제당가 남비 단다 남비기 용 중심도 시대만이 시대만이 라우탄신이 레버군이 세데 다 가서 저 세고라 타게 대 응외 내시라레스나 리긴데나 가제 조시테리 시대만이 네 라우탄신이 네 레버군이 세데 다 응비 내시기 다된 제 영이 지리 당가도 demba 좀 개념을 쉬어야지. So, if you look at the actual foundation of the teachings of the Buddha, are given in the framework of what he called is the basis, path, and fruition. The basis are the two truths, ultimate and conventional truth, and path are the method and wisdom, and
and the result is the two bodies of the Buddha, form body and the wisdom body. ngāsa jitēn kyunzo dēmbā sīgirī, kyunzo dzimbā sīgirī wā. Jitēn ngāsa kāsā dēmbā nīshī gāna shīgirī, kyunzo dēmbā sīgirī, kyunzo dzimbā sīgirī. Tēntāng dēmbā sīgirī wā. Dēmbā nī kē shīgirī kāla. So when it comes to the basis, the true truths are the conventional truth and the ultimate truths. Gopi dēmbā shī shīgirī, bēnā dōngyā dēmbā, kyunzo dēmbā, gopi dēmbā, lāngji dēmbā sīgirī, dēmbā shī kē shīgirī wā. So then if you elaborate this, and it can be elaborated to the four noble truths, suffering, truth of origin of suffering, cessation, and path which leads to the cessation of suffering. 당연히 또 알레 덴바세 계셔서 베나 균조 덴바스는 가 덴바레 아니 고비 덴바스는 가 덴바르스는 뒤게 덴바 인데 메다서데 파비냐에서 다 파비 랑치라 아니 인제 정예게 랑데 파바자 대용와라 아니 뭐에서 강의 받잖아 아니 덴바스는 계시더라 베나 동해 덴바르세데 동해 문에레서 로소나 동해 문에 말에 동해 덴바르세로 어느 동해 덴바스는 가르친다고 그래서나 아니 동해기 내가 강의 받 땅에 예 파비 시지자 대용와라 코로 강의 받 수원에 자는 동해 덴바스라샤. So what is meant by the truth, the conventional truth? Yes, conventional truth is something that actual way of existence of conventionality is actually perceived by the Arya beings and Arya's mind, in other words. And similarly, the truth of suffering. And when we speak of truth of suffering, we're not talking about ultimately existence of truth of suffering. Rather, the truth of suffering, the actual, nature of suffering is actually perceived by or understood by the Aryas and actually seen by the mind of Aryas. That's all. 대략 양조 가서 교조생인데 대략 고하잖아. 교조생에 대한 den지자 대응을 대만에 교조 대마스. 봐. 교조 dem바스서나 아니 로 교조바 되게 강 통바나게 매와 있는 교조 dem바스. 배 시코노 고 되고 쉬어요. 제시 코노잖아 고토야지. So what is meant by the conventional truth here? Is a conventional truth, why it is called conventional truth, is it's truth for the conventional, perceiver, in other words, the conventional consciousness. That is what is meant by conventional truth. So 지대에서나 데려와 가서 파나마탕에도 소수조로 소수조의 로이몰을 덴바치를 견도 덴바슬라 야나 소수 로이몰을 여 나와 가시들 되는 만행에는 지대 견도 덴바슬라 야나 견도 덴바 통해 지에서는 돈이 이제 견도 덴바 통해서나 이제 된 돈이도 뭐더러 그래 어디에서 차차죠. So when we see the faults of this conventional existence, then before one gains this faults of conventional existence, one should have a proper understanding of ultimate ultimate truth. In other words, emptiness. So therefore, it becomes a little subtle, but this will touch later on. 지대 교도 덴바다 담비 된데 덴바 메시디 고데버리 로교도 말 덴바리마도 덴담비 덴바 요 말에서는 저기 저소나 그 다다 티로에 진도 지대 교도 덴바세디 지대 로교도 베 덴지 말 덴바리마도 덴담비 덴바티 요 말에서는 조소지 쳐나. So all those phenomena such as form and so forth are true, or that it is a truth with regard to conventional consciousness. And they are not true or the truth with regard to the ultimate consciousness. 배낭아 선들이자던 지탱교도 되어서 소교 로멀로 분바세너리 자소마소리 디시데드 코로기 노알링에와 지던가 소리 렌체기 여여바리 얘나 고 신주 제비 걸은 것이 시나 분바 창조에 소마 메기 치조에 디시데드 고 메테바지 따리마도 고 다시 템바지 소는 되니게 좋아진 로예요 말와. For us, when something that appears to us, we take it for granted that as it that exists as it appears to our consciousness, right? But when we go through the
when we go through a critical analysis or the scrutiny of how those things that appears to us, such as vase and the bamboo mat that we talked about earlier, and there's no such that actually exists as it appears to our conception, our ordinary perception. 아야, 두월에 대변아, 공부 되니 치우고 차고 세워도 세워 대다니 메타바야 저도지 맞아베라 내려와. 텐제 양로 야부산의 동의나 메타바토 비제세게 니 다음에 대신 메타레 동해라는 다음에 송세데 메타바인 비제세데 니 시대에 되는 메니 가서 다음에 또 얘기. 니 텐제게 좀 받아요. 주 하고 있는 사람은 당가 저기 텐제 코는 시기 텐데 텐제 산나도는 덴바인데 여다메 덴보인데 메세데 마 신주로 지체네 제세로 산나마 도르마도 나서 대신 메달레 동해라는 메데 메타바인 비제세제 동해와인 비제세게 다음에 바레세 아니 요즘바대야 텐제 이찬의 시행으로 대인도 깔아야 좀바 고아테니 실해야 So this is how the actually, leads oneself to understand not only that things that outside of oneself, such as form and so forth, are dependently designated or dependently originated, but on our realization also are dependently designated, such as by understanding the impermanence leads to the understanding of true sufferings. And then true suffering, by understanding, deepening insight into the true suffering nature will lead oneself to the understanding of selflessness. So if we are not actually going through this scrutiny of all of this, but if we take our time and opportunity to engage in this contemplations of those impermanence and sufferings and so forth, one will be able to discover the reality of all of this, such as impermanence, sufferings, and selflessness. 때는 따바인 비진 sensi게 얘네 bomba 차바 템보 미비지 bomba 차서 소마 치소 디젠시버 데서 디지시버 그냥 얘네 데서 세지 타니지 태그레 마도 랑도 주고 랑도 주소와지나 엔데다게 타니 조사에 말에 태그 말에 예시 된다 도도 돼. So the earlier statement that we talked about, it is because of the dependent originations, dependent upon other factors. We have a saying of the vase being broken and the bamboo mat had been burned. And similarly, the Tathagatas had passed away to nirvana and so forth. All of this are which indicates that all those things, be it as a external phenomena such as vase mat, a bamboo mat, and so forth, or the phenomena, the extraordinary phenomena such as Tathagata and so forth, all of them exist dependently, without such, there's no such ultimate existence or ultimately existence, or there's no such, exists independently. 나디시 당어서게 템바다 마템바스로 마템바지나 라운드 주고를 라운드 주소나 아니 포마 여바 강이 받을 조합문동이 여고에치다 아니 코 여소 메소 조소 데소세기 타니 조사 매지 거로고 다시 템바 이제라 마템바지 여나 아니 대다 주투바지 거로 대다 주 투지디 제세 가르사는 조한도디 제세 가르사는 때는 조한도와 인사디 아니 가서 때데 태그레 세데시. So if something that doesn't exist, that doesn't depend on others, and it shouldn't have any kind of change, there shouldn't be any transformation or there shouldn't be any change because it doesn't depend on the other. It exists in and of itself. It exists independently. It exists intrinsically. Then, so why things cannot, exist without undergoing change or without going through the process of transition? Why it is? Because they are heavily dependent upon its other factors.
It is because of that they are coming into, although they exist, but their very existence is changing momentarily. 대체 로베 나와 트라베 장스 뎀비 제왕 고바 인지 제와 짱 고바 멤버 손데 리바 주제 벤제발레 넘버 카운트 존이 미바 테네 제바 줌바 조와 코나 미 젬바 데레 마제바 코나 코자게 마오 왜장 다 다니 칸도 텐조와 메바 넘버 잡아 데니 데니도 마제바 마오 다니 다니 카운트 제와 메바 넘버 자제나 뎀바 줘봐 뭐반 되비 장신 인지 준비 뭐네 많이 때 되네 뭐 땡진 저완 중아 켈럼비 셔로 셰 준바 주마 다비 제와 민고바 뎀비 제왕고바 때네 제와 장신 제 마제바니 민가와 이데 되니래 소도 So also, was reading through the text. Also, the Master Chandrakirti says to refute the true protection, but does not refute mere protections. So his commentary on 60 stanzas of reasoning says, we do not propound that that an apprehension of the refraction dependently produced and seen strictly as false is not produced in any way. However, we say that it does not occur in terms of the nature, and we do propound that it is not produced in that sense. What is the nature in terms of which we say that it is not produced? A nature that you can clearly hold as a truth. However, it is not that it is not produced as something false, because we do assert that it arises as that dependently. Thus, he does not refute protection that is false, like an illusions. He does not refute true protections. He says that it is not contradictory to be both produced dependently and not produced intrinsically. The same text says. 되게 단다 그래서 제가 가서 뭐 저기 장신데 제와다 제와니 제바데 셰토고 말와 뎀비 제와다 장신 가서 제와 짱니 아니 단다 오미 조마타 조기 따와텔라 베바 데이체네 까윤비 까라 장신 제와 까비르마도 제와 짱 까고 말레스 단다 줌바레다 뎀바레 미레시 줌바데 네 장신 주비 뎀바 마레 로 덴신 용와라 아니 줌바레 세네 솜바지마도 타니 짱지 아니 So what this paragraph that we read, to how do we essentialize this is now to essentialize this is that we need to make a distinction between mere protection and protection. We're not actually refuting the mere protections. And the difference between mere protection and protections, that's a different. And then also we should understand that there's no contradictory between the refute the two protections and not intrinsically not intrinsically or do not be both produce dependently or the produce intrinsically and the true protections intrinsically are not contradictory, because if there's true protection, then there should be intrinsically existence. So let's think in this way. All those the forms and so forth are falsely existence, because they are dependently originated. They're dependently existence.
If one can have this dependently existence as a reasoning for why we are claiming this, our one's claim of this, for form and so forth are false existence, and then we'll be correct. 그런 데 다른 걸로 내도 짐바 주마타베 지와 민고 바다 뎀비 지와 고바 때네 지와 고바 란신지 지와 고바니 민가와 송데 세유디 거라 아니 주마타베지 지와 아니 간을로 이게 지와 짱 제바데 주마타베 제바리마도 아니 란신 지와 마른 지와이나 대신라 때는 가거리 된데 태그 말이에요 된데 만원데 대지 대니레세 대시 대다나 제바당 마제반 데니 이 타데바니지 셔 펜싱가와 갈란 주로 시송바 당스 데레 때 가사 가서 제와세도 데비 제와서나네 타녀자데 제와세데 파타디 타니기 지바레다 우비네절나 나사기 쳐봐요 펜시 베든 가와레 랑신제 마제바다 마제바니 Non-projection and not intrinsically produce as completely different. Although when we listen to the statement, it sounds very similar. Not produced and not intrinsically produced are kind of similar to us when we listen to that. But if you go through a critical analysis of not produced and not intrinsically produced, has a big difference. 때네 제와도 마저 대든지 강게서 코자게 강라 때네 제바 대 존예제더 랑신제 마제소 셰마와 대이체 고이 코코 갈라예 제 때네 제바당 랑신제 마제바닌 가와체벨렌도 소소 주발레장 So then therefore therefore, in this way, the projection and non-projection have a different scope. So how can they contradict one another? Also, so we contend that the dependently produced things are like reflections, not produced intrinsically. As this is the case, how can your objection stands a chance? He says this is reply to an objection that is contradictory for the things to be dependently produced and yet not produced intrinsically. Also, Chandrakirti's commentary on the middle way says, Lasso. 마제소 시에마와들 거거가서 근데 때네 제와 진인데 존예진데 제와르지 준비 제와를 켜는데 아니 가지 때네 제와 진소나 장시지 제와 메바데 세버세자를 존예인데 저와스 근데지라 저바장에서나 고아들 거거여 말에서와 배나 장시지 제가 말에 장시지 메제데 때네 제비에서 때네 마제와도 존예나기 있어서나 랑루를 치주래 존예세데 뎀바 메비 존예 잡고 장시 주주가 뭐네 말해서대로 존예겐 제대 장시 주주가 뭐네 메데 아니 때네 제베셔서 니에텔라 아니 고아기 거거에 말해서 So here when content that dependently produced things are like a reflection not produced intrinsically, as we read again, as this is the case, and how can your objection stands a chance? He says that this in reply to an objection that is contradictory for something to be dependently produced and yet not produced intrinsically. So now, if one can have this reasonings of dependently originated or dependently existence to prove how things doesn't exist intrinsically, let's say that the form or things, the external things such as form and so forth, doesn't exist intrinsically because they are dependently originated or dependently existence. And the very reasoning of the dependent existence will
will indicate the form itself. It's not exist intrinsically. Bena tenda shinge na oma ranjiba menche je nambi chota ta shoba ba yusho. Nambi chota yonsu zoba de jeba dan rashi chi jeba ni cheba shega mare. Jeba dan rashi chi jeba ni cheba shega de oma tanjo ware. So not only the other, uh, philosophical, standpoints, non-Buddhist standpoint, but even in the Buddhist philosophical standpoints, such as Madhyamaka, Svatantikas, and below, all accept the same meanings of the intrinsically existence and existence. They do not make a difference intrinsically existence and existence. But it's only Madhyamaka Prasangika who makes a difference between intrinsically existence and existence. Di gana chota mawa shi yuebe na oma tarangi cheba yawa shenge de ranshi ji majeba ni namba shenge de tata nga tu pyo kanchen ki jongla ta peche jirumbo chi jentang de cheba ma to peche teni ki tarangi la tawa ki chara ya ma re shenge de sena lagdo ati. So then also even within our, in our Tibetan different, religious orders, despite Lama Tsongkhapa and his followers, but it's almost not making a difference between the existence and intrinsic existence. They are not making a difference between the two. Tende lo yu kala ji pena chota mawa nga chota de yin sebe chi ko ma yin ba jashun shisha chebi to ne jinse sana to ne hi jaya de tanda yung de ta chebi lo tong ro kasa omi yung ki lo tong che dengi lo tong se ko ta. Here, when the teachings such as this, the great teachers on the stage of the path to enlightenment, those teachings, when it comes to the middle way of philosophy, always that this middle way philosophy is given, the teachings is given in accordance with the teachings that we found in the great Indian masters of work of the great Indian masters. Juba le chang se deshi dede rinpi ngun de ne teni ma jin je ten je ja ri she ma je pa kwana ni ji che ba ja wa tang bon so de da teni de me jin je ten ro de cha ba ye ji jen de je mo ba tang ji je ye na mo sha ba da zong ta min je she shana ge mo ba tang ji de kwana ni me ba da tang ye do yo ba song be 가자라 때다 지 쳐봐 자마자데 자마자데 마이노 너나 손도 또 근데 오늘 세세도 되고 너나 가자라 때다 지 쳐봐 자와 때면되나 된 당반 대단대 인라 견조 된대단대 오 시비 데니지 너의 샤메 번저베 대한자의 오마반에 간에 좀 마시 베 로바토바 코나오 세세레 손도 So Chandrakari's commentary on the middle way says, therefore, through the such process, you should understand that the primordially things are not produced. Primordially, things are not produced in reality, but are produced in the world. Thus, he attaches the qualification in reality to not produce. The commentary on the middle way also says, just as the things, parts and such do not exist in reality, but do not exist in terms of that the world understands. So it is for all things. Therefore, it does not follow that they are like the son of barren women. Thus, he said that all internal and external things do not exist in reality, but do exist conventionally. Sorry. Hence, he does not omit the qualification ultimately in negations. In brief, if you in no way accept the addition of the qualification ultimately to the negation, then you will have no way to distinguish the two truths, and you will not be able to say
ultimately in such and such, conventionally it is such and such. There is no explanation of such a Madhyamaka anywhere. So it is simply wrong idea. 되게 계좌 가르치고서는 배나 엄마 단저 이게 소소지 전화 라신 줘봐 대만에 때때는 여마때 코나니도 줘봐 여마에서 만나 소소지 전화 모샤보다 로보이라는 게에서는 말이스 아니 대면나야 아니 소소지 전화 여바 조세때 다 타니비 세명하게 여바 조세 생에데 타지 좀 치저래 이제 나 저기 So, 뇌제 동인 베깔라 인처럼 이때로서는 모샤보다 나기 차로데 세는 소야들 so this is the paragraph that we have read. It is purely based on the Madhyamaka Prasangika standpoint, making completely different the primordially existent and existence. Because all those things such as form and so forth does not primordially existence. That doesn't mean they are not existence, but they do exist, but they are not primordially existence. So we find in this statement which says, just as the things parts and such do not exist in reality, but do not in terms of what the world understands. So it is for all things. Therefore, does not follow that they are like son of the barren woman. 단다 가서 데커스 바바 가르시 월서나 같이 같이 가작가비 걸어 대단지 쳐봐자세도 엄마 라지바만 엄마 탄지 용라 대단 쳐봐자세는 지여 말에 생에게 네 같이 지용 될라 네 대단 대코나니도 여 말에 대단 뭐여 말에 세네 뭐 보시우지 시제 장네 네 엄마 탄지 용라야 가작가비 걸어 대단지 쳐봐자와 열이 세네 네 대단지 시고로 So here in this particular text that we were dealing with, the difference between the Madhyamaka Prasangika and Madhyamaka Swatantika of identification of their negation, the object that is to be negated, whether something that exists ultimately or something that exists intrinsically and so forth. 다 된대지 가 대단한 가족이 쳐봐자와데 때는 만데와이나 얘네 엄마 탄지를 대반인 조시가 말이스 근조 덴바세데 근조 zem바 근조 덴바세데 졸로텔라 대단 덴바세 깨치치 매마초로 계시 때문에나 얘네 엄마 비 나자데 진인 좀 생이 차로 된대 엄마 바 용관에 마시선도 로도 관나리 선도 제제데 So it is for this reason why it says that therefore therefore through such a process you should understand that the primordially things are not produced in reality but are produced in the worlds. Thus attach the qualification in reality to not produce commentary on the middle way. It says just as the things parts and so such do not exist in reality but do exist in terms of what in terms of what the world understands. So it is for all things. Therefore, it does not follow that they are like a son of barren woman. 시세레 장시 가자라 된도지 쳐봐자와 까바네 다chen 고바라 인지 제와장 민바네 제바 되나 신드세라지 존제레장 노베지 쳐봐 만제바 달레 마인시 지르 제와 까바 인노 강게 모보 남제 대담바 달레 제와 마인데 예비시르 센진 예 쳐봐도 제바드 셰바 데 담바 셰샤이 체바 데 메도 셰샤와 삼바 샤오 셰솜바다 인노 마소도 That's all. 티티오데 테나 오마라지 바세죠 That's 데자세세나 데라 야 단다 친데 나이데 all. So the Chandrakrita's clear words refutes the addition of qualification ultimately ultimately to the negation in the context of the refuting production from self, not in the context of refuting mere production. This is very clear in the commentary. Also, Chandrakrita's explanation of the middle way commentary says, the Master Nagarjuna refutes production from self
in general without using a qualification saying there's no protection from self. There's no there's someone the Baba Viveka who used the qualifications. These are not produced from the self ultimately, because of existing like a living being. I think that is use of the qualification ultimately is senseless. 네, 가서 엄마 있다는 거서 엄마 탄저로 달래 제가 말이 전에 저 니가를 지면에 저 여말 세그리 세그리다 카투 세베콜라 제세 세베콜라 아니 가자를 쳐봐 세그리 마도 카투 전에 다제 켈냐고 말이 제제 켈냐고 말 니가를 제가 엄마 탄저 켈냐고 말이 신의 세워스. So it's so clearly mentioned that in the Madhyamaka Prasangika, there's no something that doesn't, there's no such, produced from self or the self produced from others and so forth. 이나 이제 생각하면 시에베가라 뭐보다 달래 지어면 된다고 달래 지어면 돼. 근데 예비시를 선생님비시를 시 체바자와 대 된다고 샤이 체바 매도 신는서는 지다 그리고 가자기 제세다 주의비가라 된다고 지어면 세리마도 엄마 탄지를 다제면데 네 다제네 지어 도면 지어 도면 된 조거에서는 네 다제 까비가라 가자를 된다 체바자는 까고에서 게요 말이 엄마 탄지를 다제 탄이 돼 keleng 말이 대대 체바치면도 So there's no acceptance. The Madhyamaka Prasangika doesn't accept everything that actually coming into being is production from self. There's no such production from self. It is completely rejected. It's purely refuted. It completely refutes production from self and production from others. 단데다 대나 오마 란지바도 오마 탄지와니 가샬라 대단지 쳐봐 잠마저 고네 메셰장 랑게 응주비 장신 타네도 고 민고지 쳐봐 예베 랑게 응주비 장신 샤나기 쳐나라 고바나 탄지와 따나 대담바 대담바 양다바 랑 뎀바시비 쳐봐 사드네 메고테 rāngi ngū chūpi rāngshīn yā dāng dāngba sō sū chūpa gōbe sō rāngji pa nā tā na tētā la dāng dāngji sō mā shā na gā mini pē dāng dāngba yāng dāngba shē yāwa yī nō yā jā jiāng gā tāng jīn zhū sō la dāng dāngba rāngi ngū chūpa sō jī chē pa gā yāng mā shā wā gā nī pa nē 오마마 니가 면도 더 손도 하나 손도 So consequently, we do not distinguish Subhadantaka Madhyamaka and the Prasangika Madhyamaka by way of whether they add the qualification ultimately to the negations. Instead, they differ in whether they refute essentially or intrinsic existence conventionally. Hence, we're then refuting the essential or the intrinsic existence of internal and external phenomena. Prasangika say that it is unnecessary to add on new qualifications such as ultimately, in reality, or truly. This is because if there were essential or intrinsic existence, it would have to be established as an ultimate, etc. And Subhadantaka says that if you do not attach ultimate or like to or the like to them that they cannot refute, so they add ultimately in reality or truly. However, neither Madhyamaka system asserts that you can refute conventionally existing things such as production, cessation, bondage, release, and so forth, without adding some qualification such as ultimately or essentially. 아야 당가서 쳐봐서 쳐봤을 거라 오마 라지바다 탄지와니 가샤라 가르기 차라 쳐봐 열었잖아 오마 라지바다 저기 아니 장게 뭐 주베 장신 탄에도 열에서 그래 오마 탄지와기 아니 장게 뭐 주바 탄에 뒤장에 말에서 되니기 쳐봤다 나사 쳐봐요 가서 지룰레 세그래 다 셴나
타라니 가샬라 벤나사이 쳐봐요. So now, if you look at the difference of the object of negation is propounded by the Madhyamaka Prasangika and Madhyamaka Savratantika here. The Madhyamaka Savratantikas, they do not reject intrinsic existence. Conventionally, intrinsic existence is not rejected in the Madhyamaka Savratantikas, right? Whereas Madhyamaka Prasangika, intrinsic existence is rejected across the board, be it as a ultimate existence or the conventional existence. They do not accept, or they do not propound or assert even the conventional existence, the intrinsically conventional existence. 데 타고를 저 거제 메시 지나 데레 베나 주랑시지 주고 말했으나 오마 탄지와 이 주랑시지 주고 말했으나 자치신 바래 오마 랑지바 주랑시 주고 말해라다 주랑시지 주고를 주 대한담바 랑시지 주고 말했으나 네 가자 쳐봐자 그래 세단다 데 So the main point here is now, for the Madhyamaka Prasangika, if you say the form doesn't exist intrinsically, then it is literally accepted by the Madhyamaka Prasangika. Form doesn't exist intrinsically, which literal exists, which is definitive to Madhyamaka Prasangika. Whereas if you say this to Madhyamaka Swatantika, and they will again add one qualification to it, would say not intrinsically and ultimately existence. This is how they will add on to it, which indicates that they accept there's certain extents of existence of the intrinsic, certain intrinsic existence is accepted. 베나 쟁가다 진저로 소바데다 대담바 원이 마주바데 오마 타지어게 켈링 그래 베나 오마 라지바기 러데데 오마 타지어 켈링 그래 오마 라지바기 켈링 그러 데레 타마데나 So protection, cessation, bondage, release, and so forth are actually the existence of all this are accepted by both Madhyamaka Svatantika and Madhyamaka Prasangika, right? 오마 타지어기 셰요가 오마 라지바기 가세다 라바차도 그래 So when it comes to the Madhyamaka Prasangika's standpoint of negation of object of negation, the Madhyamaka Svatantika's object of negation become very gross. 오마 타지어기 또베 따장지 땡제 토네 양란 제송지 나제 조고로 또베 따장지 로이 샤장지 땡네 양란 제송 나제 조 대 오마 라지바 탕지기 니 조문도네 체탄 홍도 그래 타니 땅 조투고 말이 The Madhyamaka Prasangikas, because mere imputed by concept and term within this, premises, the Madhyamaka Prasangikas can be able to establish basis, path, and fruition. All basis, path, and fruition can be established within this, basis of non-intrinsic existence. In other words, imputed by conceptually and nominally. But whereas Madhyamaka Svatantika cannot establish such on that basis, they cannot find this basis itself. 당연히 마트스 로션 마도 트러블 그거 많다. 하나 대담바면 비 대대 강이 냐나 대라 대네 셰바샤지 담바네 초 제샤와 대 인가 제틴 노사 양나 담바네 메토비 이시인라 데 대나 이인베 대담바오 양나 대담바 손도 도비 메토 이시 대담 제스 팀비 셰라라 대담바 셰샤 대 대네 살아소바다 대담바네 대담바조와 미 셰빈 제바 도겐바와레 대담바 셰샤와나 대셰샤와 대 셰바샤와 인비 셰데 대제데 따바샤와당 고와샤와 셰샤위 타지고 담바 셰샤와네 초제샤위 치게 자이노 담바
Nyamara ten tang shi duba ne ten tang ten yang yin la tangba yang yin be ten tangba o. Yang na ten tangbi ten ne namba me to bi yi shi je ten tangbi ten yin be. Tangbi ten no yang ten tangba tang tunba te ten tangba toba tang jesu tunbi shira la mara shira la ten tangba te yebe ten tangba tang tunba wo she song la ji. Ten tamba ten yang yoba ma yin she bang me to she jubi. Ten tamba ne shema yi te yin te teni le song do. Gachi lo do, te do lo sha re chita. That's all. So what is the meaning of does not exist ultimately, or Dondambar in Tibetan? Here the object Don means that something is knowledgeable or highest. Tampa means supreme or the ultimate. So Dondam is the common locus of the both. In other way, highest refers to the non-conceptual sublime wisdom, and ultimate is the object of the highest, or Dondam, because it is the object or the domain of that in yet other way that wisdom concordant with the non-conceptual sublime wisdom that directly knows the ultimate is called the ultimate. Our Viveka's heart of the middle way says, earth and such are not ultimately. And commenting on this place of reasoning says, regarding the term ultimately or the Dondamba, it is an object because it is something that is to be known. It is synonymous with something to be examined and something to be understood. And highs or the Dondamba or Parama is in terms means supreme, joined with the component highest object. And Dondam or the Paramartha means that because emptiness is an object that is also highest, it is the ultimate. In other words, ultimate means object of highest, and because emptiness is the object of the highest non-conceptual sublime wisdom, it is ultimate in other way. It means which is the concordant with the ultimate, because that ultimate exists for a wisdom that is concordant with the direct knowledge of the ultimate. It is said to be concordant with the ultimate. That's all. Wana ten tamba ne kanda lo tangche le deba yin la chi. Ngubi ngoni gaba ne yiki yi yinbe te ishir gaba meba minje rang she na. Ten tamba ne namba nyin te. Tela chi ne ngomban de sheba meba jubi jiten len deba saba meba choba meba o. Nipa ne ngomban de sheba tang jeba juba la juba. Sanada yishe ji tsuji jesu tunba daba jitembi yishe sheshawa chobata jeba de ten tang jebe ten re man de tang jabi re tang jayi cheba nidu zonye nyewa me to she sonbe de kwana ni chujen de sheba to samji shera yen la zonge papi jeto kwana la mejawo oman hwa le jang son o tiba de lo sha chen ne sha sha. So here, so when they say that something does not exist ultimately, or is nothing in a non-existent ultimately, it has the last of these three meanings, because that same text says, "Come that ultimate is beyond all awareness, but the refutation of the essence of things is the realm of the realm of letter." So thus. Would not refutation would not the refutation be non-existence for the reasons? Reply: there are two types of ultimate. One of this
operates without conceptual activity, it is supermundane and stainless and without elaborations. The second operates with conceptual activity and it is concordant with the collection of the merit and wisdom. It is called sublime wisdom is in the world, and it does not involve elaborations. However, hold the letter to the qualifier in this thesis does not exist ultimately. So there is no false. There's no false. There's no fallacies. Take this as an refuting to the wisdom based on studying and reflections on the proper analysis. Uh, analyzes the reality and to consciousness about that. It does not refer only to the noble beings post ecopause conditions. Tu cha ta nga su te sha te nga ta ni gan ra ko yin chi mi ji de nga su ti sen lu ro chi la da ro nga su te do bi ju do se de Facebook do ai ne ta da wa ka sa wa se te le lo lo gong ni jan ji che ge se te le pe che ma da na pe shi to la ro te de che la ne ji ge me ye da ga ji de nga su lu ge se chang son le lu ni je ren to se la lu ge se chang son de je ren de ji lu sha na de ke na mo zu nyang ye na ta nge na nyang yo ro den lugu peke chambre la da ngato esi ngato teri meni me zamale no ko chisi mane pa de senare ti so talang ti so ro peke chambre la Those who haven't, who are unable to attend the teachings today, they can, listen later on. But, the one thing that I would like to request all of you to is to read the text that we have already discussed. Whatever the discussions that we may had earlier, and it should be read thoroughly so that it will really improve one's understanding. tiche tanga so hwa tiche pore chuzu ni giren la ani cheba cheba laba de teri ngato de bonje che ro me na ya so so kyo lo cha na ka ka sa chi ro re sa de ani chuzu ni de na na ngato ni she she be ge ye za wa de la de ne ani chu sang je je dan ba ani de de bo dan ba ani go sen chen la de chi jo ma ani laba to ma so ge ni ko so bo to ma ni ji ko la she wa yin za ne ani to ma to ni to be she la song je ne jo rang ji le je ne ne ren bo ma to ba sen jia tang ji de song ju ju ko ba ni de to ba shu to ni ba an de ne shu be na ma sa tang ji be xin ja la to so sa ne ani ga wa ta de me ma na ma je ro ji da to wa ta de me So let's do our dedication now. But through these teachings and taking our time, a couple of hours of listening to these teachings, may all these merits become a source of cultivating wisdom that understands ultimate nature of reality, and as well as cultivation of bodhicitta, and eventually be to the may this wisdom and bodhicitta lead us to the state of complete enlightenment and for the benefit of all other sentient beings. And may I also take this opportunity to dedicate all our merits towards the sustenance of the life of all those teachers who teach the Dharma and who spread the Dharma for the benefit of all other sentient beings. And may all those beings have a long life and free of sickness for the benefit of other beings. Dogen yunyin sabien gewan de ten dan zhou wa kun la gan ben qian ban zhe zhen lo san zhao bai dian bi nian bo ren le zhe shuo sa yun bi zhe shu yun men du zhang re rao li jie nian de jian ba de san jie xin du mi de mi wai zhu kun nan da xin na shi bo shu 结我更多养大了吗？这面求救别了落雪景，撒旦冷着眼的说说，多觉强给个波牛多说，也当古路上。面着那个那样大呀面，天天人都别那所念，
卡达央巴高西萨巴的罗密玛的给南州王，南镇家业欧巴大舅吉，德玛身边塞拉格多，江边杨家在外接送的，天边人把跟上浪去，年年周边接那你是说让给姐姐多边浪去。学着在外张月到开经，周月月经明白世间，教育担保有人在交际，担保人情出给忙教，家家娘把举杯说的呢，你就准备一人就买。遍地地地是我是保佑，世间教育面向真的。列柱相救郎救人百丈，唐德能济一郎百年。家园在保人多中九级，老桑主编天天出去。眼见世界门道明明根，赛道更多家园我们。老大老大这我们就急，刚才的把出了就是。只见住了尊宝的月子。土地能知大道出行，扎西将此树根敲就见，就是那面过塞上的，那个陈年小姐结巴当，路上定比正面撒松，若因面色大多年久见，刚正正文过于心光子，偏当的王忙的教育，现在人王定人将做。小百姓的报道天就见，江北保育之大情报，更多总部的样的见的，都大根据就是那了。有望的大堂街老多我，就从西边叫我堂街，我刚了秋多我把的，大钱给予早晚的给，总部学习老多我就。哎呀，对不起，天就，我Thank 见 you. 到。Also,